Platz gefunden oder darf ich Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen? Das wäre wunderbar. Wir möchten pünktlich beginnen. Sehr geehrter Kuma-san, Ejiri-san, Hinako-san, sehr geehrter Daniel, sehr geehrte Staatssekretärin Meyer, liebe Frau Bürgermeisterin Luschanski, sehr geehrter Herr Bürgermeister Stötzer, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen heute Abend bei der Auftaktveranstaltung der Serie 100 Jahre Frei Otto. Es ist ja so, dass wenige Menschen, vielleicht einige hier in Chemnitz, aber wenige außerhalb von Chemnitz, wissen, dass Frei Otto in Chemnitz Siegmar geboren wurde. Und wir möchten den Anlass seines 100. Geburtstages im Kulturhauptstadtjahr nächstes Jahr eben zum Anlass nehmen, diese Verbindung zu würdigen und sichtbar zu machen. Und es ist uns eine große Freude, dass Kuma-san heute unserer Einladung gefolgt ist und den Auftakt in dieser Veranstaltungsreihe macht, eine mehrteilige Veranstaltungsreihe, die zunächst im ersten Halbjahr 3 Veranstaltungen umfassen soll und wir dann planen, auch damit weiterzumachen, denn wir sehen ja auch gerade an der Resonanz heute Abend, dass es schon eine gute Idee zu sein scheint, sowas auch hier in Chemnitz gemeinsam mit auf die Beine zu stellen. Der Auftakt also heute. Im Anschluss an Kengo Kumas Vortrag freuen wir uns darüber, dass Belinda Ruckschow, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur, und Tonja Schmitz, die wissenschaftliche Koordinatorin für Projekte im Bereich New European Bauhaus der der Bauhaus-Universität in Weimar, heute zu Gast sind. Auch Ihnen, auch euch herzlich willkommen hier in Chemnitz. Vor dem Vortrag von Kuma-san freuen wir uns über ein Grußwort unseres Gastgebers Michael Stötzer, und danach werden Tobias Maisch, Architekt und Professor für Architektur aus Dresden, ganz kurz erläutern, wie es überhaupt dazu kam, dass wir Kengo Kuma heute in Chemnitz begrüßen dürfen. Mein Name ist Dirk Daubier, ich bin Mitgründer von Age of Artists und Teil des Kernteams des Garagen-Campus. Der Garagen-Campus und die Stadt Chemnitz veranstalten diese Veranstaltungsreihe gemeinsam. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, soll ich Ihnen sagen. Es werden Fotos gemacht und wir haben einen Livestream. Also möchte ich an der Stelle auch ganz herzlich die Menschen zu Hause oder wo auch immer sie sind, an den Bildschirmen begrüßen. Schön, dass Sie auch da sind. Unser erster Beitrag: Michael Stötzer ist seit 2015 Bürgermeister der Stadt Chemnitz und leitet das Dezernat für Stadtentwicklung und Bau. Seit 2011 war Michael Stötzer Amtsleiter im Gebäudemanagement und Hochbau und zuvor leitete er seit 2010 das Hochbauamt, in dem er seit 2007 Abteilungsleiter und stellvertretender Amtsleiter war. Und bis 2007 arbeitete Michael Stötzer, er will, dass ich schneller mache mit seiner Vorstellung, der sein Architekturstudium als Diplom-Ingenieur abgeschlossen hat in verschiedenen Architekturbüros in Chemnitz. Ein herzliches Willkommen unserem Gastgeber Michael Stötzer. Ja, Herr Daubier, erstmal vielen Dank für diese sehr charmante Einstimmung und doch sehr ausführliche auch Vorstellung meinerseits. Das kommt mir selten zuteil. Und wenn ich so in die Runde schaue, liebe Gäste, ich bin schon etwas erstaunt über den großen Zuspruch. Ich denke, das Thema war wirklich gut gewählt und hat einen Nerv getroffen. Und warum das so sein wird, darüber können wir heute gerne noch sprechen. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich noch einen größeren Saal brauchen. Also wunderschön, und dass Sie alle gekommen sind, das freut mich total. Wir haben auch Gäste von nah und fern, sogar von sehr fern. Sie haben es ja schon gehört. Deswegen sind Sie ja auch sicherlich mit dazugekommen. Und wir haben auch einige Vertreter von Kammern. Wir haben Präsidenten unter uns. Wir haben von der Ingenieurkammer den Präsidenten Herrn Themann mit bei uns. Wir begrüßen genauso den Herrn Wohlfahrt von der Architektenkammer in Sachsen. Herzlich willkommen. Frau Ruschanski ist schon genannt worden, die Bürgermeisterin für Kultur. Ich freue mich wirklich sehr. Frau Meyer als Staatssekretärin vertritt heute das SMR, den Freistaat, hier in der Runde mit. Und viele, viele mehr, die heute mit dazugekommen sind. Ich freue mich sehr. Also herzlich willkommen. Ich darf Sie auch nochmal ganz offiziell begrüßen als Vertreter und im Namen der Stadt Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025. Ja, und die Jahreszahl verrät uns ja schon, noch ist es nicht so weit. Wir haben noch genau 12 Monate vor uns, 12 Monate sehr intensiver Vorbereitung. Die Spannung steigt und ich bin mir schon ganz sicher, dass diese 12 Monate
auch sehr anstrengend werden. Die werden uns alles abverlangen, jede Kraft, die wir einsetzen können. Und was wir investieren müssen, ist natürlich ganz viel Engagement. Engagement, aber auch viel Vorfreude, denn es wird nur das wirklich gut, was auch wirklich uns Freude bereitet. Ja, und warum soll man nicht auch schon mal ein Jahr vorher, also 12 Monate vorher, beginnen mit einigen Programmteilen? Und wir haben uns das genauso gedacht. Das dient dazu, dass man sich natürlich mal einstimmt, selber einstimmt, motiviert, aber dass man sich natürlich auch noch steigern kann bis in das Jahr 25. Und das wollen wir heute gerne tun. Und bei all dem Eifer und bei der Zuversicht und auch bei dem Optimismus, wie wir die ganze Geschichte angehen, haben wir aber nicht vergessen, dass wir auch natürlich dankbar sind. Dankbar denen gegenüber, die uns unterstützen. Allen voran natürlich auch mit Fördermitteln, mit finanziellen Mitteln. Und da sei mein ganz großer Dank heute vor allem den Freistaat gerichtet. Frau Meier, nehmen Sie das bitte gerne mit nach Dresden. Es ist eine sehr hohe Unterstützung, die Sie uns immer gewährleisten, und das ist ganz großartig. Das kann ich nicht anders beschreiben. Genauso möchte ich mich bedanken natürlich bei der Bundesrepublik. Der BBR, die Präsidentin Frau Wesser, kommt heute vielleicht noch mit dazu, hat es auf jeden Fall sich vorgenommen, aus Berlin mit dazu zu reisen. Freuen wir uns auch schon, dass sie mit dazu stoßen wird. Und natürlich ist auch eins noch ganz wichtig neben den finanziellen Mitteln, das ist die ideelle und das ist die fachliche Unterstützung von ganz vielen Spezialisten und Fachkompetenzen, die uns in den unterschiedlichsten Bereichen mit unterstützen. Natürlich geht es in erster Linie darum, eine Kulturhauptstadt, dass man ein gutes und perfektes, ein großartiges Kulturprogramm auf die Beine stellt. Aber darüber hinaus geht es ja auch ganz klar darum, wo findet denn das statt? Und da sind wir dann schon ganz klar bei dem Thema Bauen. Bauen selbst ist natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil der Kultur, die Baukultur, die Baukunst. Und sie bildet natürlich das, was es braucht für so ein Jahr, den Rahmen, die Bühne für Kunst und Kultur. Und darüber würde ich Ihnen dann ganz gerne noch einen kleinen Ausblick geben. Und was das Thema Baukunst und Baukultur angeht, gibt es natürlich unwahrscheinlich viele Beispiele in der Baugeschichte. Da müssen wir auch gar nicht lange suchen. Die gibt es auf jedem Kontinent, die gibt es fast in jedem Land, in Japan zum Beispiel, in Deutschland und auch hier in Chemnitz mit seiner sehr interessanten und beeindruckenden Architektur für unsere Gewerbe und Industrie. Und ich denke, jeder weiß das auch zu schätzen in dieser Stadt. Insgesamt haben wir sage und schreibe 300 allein denkmalgeschützte Industrieimmobilien. Und das, denke ich, ist ein großer Teil unserer Kultur. Und einer, der ganz in dieser Nähe von solchen Industrie- und Gewerbeimmobilien auch mit aufgewachsen ist, in Siegmar, in der Nähe der Diamantwerke, war eben Frei Otto. Und Frei Otto glänzt natürlich ganz hervorragend mit seinen außergewöhnlichen Konstruktionen, mit seinen ganz außergewöhnlichen Kreationen und seinen konzipierten Tragwerken, die er ganz oft natürlich der Natur entlehnt hat. Und was natürlich das ganz Hervorragende an ihm gewesen ist, das war sein Anspruch, Architektur und Ingenieurbaukunst zu schaffen mit möglichst wenig Ressourcen, Materialeinsatz. Es konnte kaum einer so gut wie er. Er suchte und er fand Lösungen dafür. Um die hohen baulichen Neubaubedarfe in seiner Schaffenszeit in den 70er Jahren, 60er Jahren besonders sparsam und nachhaltig zu gestalten. Und ich glaube, das ist das, was wir uns heutzutage auch von ihm abgucken sollten und müssen. Und wenn es ihm gelungen ist, daraus auch besonders gute Ergebnisse zu erzielen, dann können wir das an sehr guten Beispielen in München, aber auch in Mannheim uns heute noch live anschauen. Und ich denke, es versteht sich, dass die Kulturhauptstadt deshalb gar nicht umhin kommt, einen so großen Sohn wie Frei Otto mit seinem 100. Geburtstag einen Platz in diesem Programm, in dem Kulturhauptstadtprogramm mit einzuräumen und sich sein Schaffen mal wieder in Bewusstsein zu rufen, gerade da hier in seiner Heimat eigentlich nie dazu gekommen ist, durch den Eisernen Vorhang, durch das geteilte Deutschland, hier etwas zu erschaffen, was auch für uns Chemnitzer schön wäre. Wir möchten sein Schaffen aber auch mal in einen ganz neuen Kontext heute mitstellen, in heutige Baubedarfe, in heutige Materialien. Was würde er denn heute vielleicht anwenden an Materialien und neuen Technologien? Und das würden wir ganz gerne mit Ihnen diskutieren. Und ich denke, wir finden heute auch einen sehr guten Einstand. Denn wir können uns auch ganz sehr freuen darüber, dass
ein international renommierter Architekt, wenn Kengo Kuma in einen Fachaustausch mit uns eintritt und mit seiner Expertise und zu den Facetten der Baukunst und der Baukultur Denkanstöße gibt und sein Verständnis und seine Vision zum Bauen heute mit uns teilt. Bevor es aber soweit ist, erlauben Sie mir bitte noch ein paar wenige Ausführungen zum Thema Kulturhauptstadt und dem, was wir bereits tun, also was wir schon in den letzten Monaten getan haben und was wir uns für die nächsten 12 Monate noch vorgenommen haben. In den letzten 2 Jahren bin ich ab und an insbesondere aus der Bauwirtschaft angesprochen worden, aus der Baubranche und mit der Vorstellung konfrontiert worden, naja, so ein Kulturhauptstadtjahr, das muss ja was ganz Besonderes werden, was Sie da bauen. Da muss es doch mal einen Leuchtturm geben, ein neues Kulturprojekt, ein großes Kulturprojekt, einen schillernden neuen Kulturtempel. Andere Kulturhauptstädte hatten das in der Vergangenheit auch so getan. Der Haken daran war oft, dass genau dann im Kulturhauptstadtjahr, wenn es soweit war, diese Großprojekte noch nicht fertiggestellt waren, einerseits. Und andererseits war es auch so, dass man zu ambitioniert geplant und gebaut hatte, die Projekte nicht nachhaltig waren und man wirklich am Bedarf auch vorbeigebaut hatte. Nun braucht es das in Chemnitz? Das ist eine zentrale Frage gleich von Anfang an gewesen, oder wäre das eben vielleicht sogar falsche Eitelkeit? Oh. Ja. Chemnitz hat den Titel erhalten für eine Programmatik, die einen ganz anderen Weg vorgeschlagen hatte und damit auch die Kommission, die Europäische Kommission überzeugt hatte, und das mit 2 wesentlichen Aspekten. Erstens die Aktivierung der stillen Mitte der Gesellschaft. Es geht darum, dass die Menschen in Chemnitz nicht nur zu Konsumenten der Kultur degradiert werden in der Kulturhauptstadt, sondern dass sie sich aktiv im Kulturprogramm beteiligen, Teil dessen sogar werden. Es geht darum, aktiv zusammenzuarbeiten, gemeinsam was zu bewegen, zu erwirken und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch zu stärken. Den zweiten Aspekt beschreibt eine Überschrift, Herr Tobier hat es schon angedeutet, den ich ausgesprochen genial und auch sehr authentisch für Chemnitz finde. Sie, der Ansehen. Sehe das Ungesehene, das Verborgene, das, was vielleicht viele zwar kennen, aber vielleicht auch schon gar nicht mehr sehen, weil es schon lange da ist und weil es selbstverständlich ist. Es geht darum, wieder wertzuschätzen, was man schon hat, damit auch, wer man eigentlich ist und darauf auch mal stolz zu sein. Und nicht immer nur nach Neuen, nach einer etwas größeren, nach Superlativen zu streben. Eine Programmatik, die in heutiger Zeit sicher nachvollziehbar ist, dass sie sich drängender gesellschaftlicher Themen annimmt und sie trägt im Kern, man kann auch sagen in Gänze, die Programmatik der Nachhaltigkeit. Nun könnte man jetzt noch eine Anekdote zur Nachhaltigkeit einbauen, dass sie auch von einem Chemnitzer im Grunde genommen entwickelt worden ist. Das, glaube ich, wissen die meisten hier im Saal, aber deswegen würde ich darauf verzichten, weil sie uns auch ein Stück weit von der Frage abbringt, die ich aber ganz wichtig finde. Ja, wie baut man diese Programmatik? Wie geht man damit um, mit diesen 2 Aspekten? Wie setzt man es baulich um? Sieh dir ansehen. Das bedeutet für uns, für mich, sehe und nutze das, was nicht mehr gesehen wurde. Hole es wieder ans Licht, belebe und nutze es wieder. Ist nicht, denke ich, schwer zu verstehen. Es ist mit Sicherheit vernünftig. Nutze also mit Verstand den Bestand. Etwas schwieriger erscheint da die Frage, aber wie aktiviert man denn die gesellschaftliche Mitte? Alvar Aalto, der finnische Architekt, sagte einmal, was mich auch sehr beeindruckt hatte, es gibt nur 2 Dinge in der Architektur, Menschlichkeit oder keine. Was er uns damit sagen wollte, es gibt eben keine gute Architektur, keine gute Baukultur, wenn man nicht an den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen, wenn man sich daran nicht orientiert. Also was haben wir gemacht? Wir haben die Menschen natürlich gefragt, ganz einfach. Was ist für sie Kultur? Wo soll sie stattfinden? Wie soll sie stattfinden?
Und nun gab es natürlich, das können Sie sich vorstellen, ganz unterschiedliche Meinungen. Wenn man einmal den Korken herauszieht, dann schäumt im Grunde genommen eine Unmenge an Ideen und auch an Auffassungen heraus. Aber was ich kein einziges Mal gehört habe, war der Wunsch nach einem schillernden, großen, neuen Kulturpalast. Und so sind letztendlich 30 Projekte entstanden, ganz unterschiedliche Projekte, je nachdem, wie die Wünsche gewesen sind. Unterschiedlich groß, klein, Indoor, Outdoor. Es waren auch temporäre, dauerhafte Maßnahmen mit dabei, die man sich vorstellen konnte. Und so bestand zum Beispiel der Wunsch, wie konnte es anderes sein, dass man Frei Otto in seinem nach ihm benannten Park etwas stärker hervorbringen möchte, dass man ihn würdigt, seine Arbeit würdigt, dass man mit Informationstafeln und anderen Ausstellungsmöglichkeiten natürlich ganz stark an ihn erinnert, an sein Schaffen erinnert. Und ich denke ganz klar, man kommt darum auch nicht herum und das ist auch zu Recht so. Das Thema Kunst und Kultur auf öffentlichen Plätzen und in Grünanlagen war ohnehin dann immer ein Thema gewesen, bei ganz vielen Menschen, die sich damit eingebracht haben. Und das ganz oft auch verbunden mit dem Anspruch auf ökologische Aspekte. Das ist auch, denke ich, ganz klar nachvollziehbar. Ganz oft kam der Wunsch, ja, wir möchten Kultur, wir möchten Aufenthaltsqualität auch an den Gewässern der Stadt. Was in der Industriestadt, denke ich, auch ein nachvollziehbarer Wunsch gewesen. In der Industriestadt hat das Gewässer, das Wasser im Grunde genommen nur eine Funktion, es war Rohstoff. Es war eingebaut, kanalisiert, hat keine Aufenthaltsqualität für die Stadt mehr erzeugt. Und das wollte man ändern. Und das haben wir gerne aufgenommen, das Thema. Und Sie sehen hier mal ein nettes Beispiel in Alt-Chemnitz. Das Flussbad wird es so nicht mehr geben. Das denke ich, das kann man nachvollziehen. Aber ich denke, uns wird es sehr gut gelingen, an dieser Stelle einen anderen neuen Kulturraum zu schaffen. Oder ein anderes Beispiel, dieser Fluss, die Chemnitz, fließt natürlich auch durch sehr urbane, städtische Stadträume. Da, wo eine besondere Brücke über den Fluss geführt ist. Eine Brücke, und Sie kennen die Geschichte sicherlich, um deren Erhalt und deren Sanierung lange gerungen wurde. Lange gerungen wurde von den Bürgern der Stadt Chemnitz. Eine Brücke, die damit auch zum Symbol geworden ist für das Engagement der Bürger, und zwar der Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, die sich eingesetzt hat für den Erhalt der Baukultur in Chemnitz. Die Stadt wird, nachdem die Sanierung durchgeführt worden ist von der Deutschen Bahn, das Umfeld würdig gestalten und das Symbol auch gut hervorheben. Ja, es gab natürlich auch andere Wünsche, die sich hauptsächlich natürlich mit Gebäudebestand beschäftigt haben. Ein nachvollziehbarer Wunsch war natürlich für uns auch gewesen, dass man einen anderen Sohn, Karl Schmidt-Rottluff, stärker hervorheben möchte in der Geschichte der Stadt, aber auch in der Kunstgeschichte selber. Und das war ein bisschen abseits von dem, was man vielleicht an Bilderbeständen, Kunstwerken in der Kunstsammlung der Stadt Chemnitz hat, sondern wo man sagt, wir möchten auch mal etwas über den Menschen kennenlernen, wir möchten den Zugang zu ihm haben, den Menschen Karl Schmidt, und wo könnte man das natürlich besser als in seinem Elternhaus in Rottluff, was momentan saniert und für die Kulturhauptstadt vorbereitet wird. Darüber hinaus ging es den Menschen auch oft darum, brachliegende Gebäude zu aktivieren, ähnlich wie bei diesem Elternhaus von Karl Schmidt-Rottluff, aber in etwas größerer Dimension. Zum Beispiel in der alten Stadtwirtschaft, da wo früher Kehrfahrzeuge, Müllfahrzeuge gestanden haben, soll nun Raum entstehen für die Menschen, für Vereine, für Kunst, für Kultur, für Kreativwirtschaft, aber genauso gut auch fürs Handwerk. Und all das möchte man an diesem Ort mit unterbringen, am südlichen Sonnenberg. Die Arbeiten laufen schon und ich denke, wir werden das zu einem sehr guten Ergebnis führen. Es gibt darüber hinaus aber auch natürlich das, was ich schon angesprochen hatte, Zeitzeugnisse der Industrie, Architektur der Industrie, Kultur. Und was wir hier sehen, ist eine alte Produktionsstätte, die letzte Produktionsstätte der alten Hartmann-Werke. Das war damals der größte Lokomotivenproduzent Deutschlands. Und was dort einziehen wird in den nächsten Monaten, ist das Welcome-Center und auch natürlich für die Gäste, die Verwaltung, wird es dort Kulturveranstaltungen geben. Die Maßnahme ist schon so gut wie abgeschlossen und wir freuen uns dann im Grunde genommen schon auf die Nutzung in den nächsten Monaten. Ja, und in einem alten, baufälligen Straßenbahndepot entsteht ein Garagen-Campus. Über den möchte ich jetzt noch nicht allzu viel verraten, meine Damen und Herren, da sich dann der folgende Beitrag ja voll und ganz darauf konzentrieren wird. Ich freue mich da aber schon sehr darauf, mehr darüber zu hören an dem heutigen Abend. Ich denke, Sie genauso. Ich wünsche Ihnen allen
besonders viel Interessantes, Wissenswertes, viel Gesprächs- und Diskussionsstoff dann auch zum Mitnehmen. Und vor allem wünsche ich Ihnen ganz viel Freude, Vorfreude auf die Kulturhauptstadt 2025. Vielen Dank. Vielen Dank, Bürgermeister Stötzer. Ja, genau. Ich würde mir gerne einen Gast dazu bitten, um mich dabei zu unterstützen, Ihnen das Projekt Garagen-Campus gerade im Bild vorzustellen und wie es kam, dass wir vom Garagen-Campus zu Kengo Kuma kamen und Kengo Kuma zu uns. Dafür möchte ich gerne einladen auf die Bühne Tobias Maisch. Er ist Professor für Architektur an der Internationalen Hochschule in Dresden und leitet außerdem mit seiner Partnerin Inga Sachs das Architekturbüro Frieda Architekten in Dresden. Der Fokus der beiden Architekten liegt auf kultureller, sozialer und ästhetischer Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit über reine Energiethemen hinaus. Herzlich willkommen, Tobias Maisch. Schön, dass du da bist, Tobias. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also eines der zentralen Projekte, eines von 30, eines der größeren, ist der Garagen-Campus, ein alter Betriebshof der Chemnitzer Verkehrs AG. Dort wurden früher Bahnen gewartet, repariert, abgestellt. Und es ist heute der letzte verbliebene denkmalgeschützte Ort dieser Art in Chemnitz. Alle anderen gibt es nicht mehr. Und dieser Ort also soll zum Garagen-Campus werden. Dort beheimatet heute ist bereits das Straßenbahnmuseum, um die Ecke auch das Uhrenmuseum, aber es steht sehr, sehr viel Fläche zur Verfügung. Und es war so, dass wir beim Start des Prozesses, kurz nach der Ernennung zur Kulturhauptstadt, nur eine sehr grobe Vorstellung hatten davon, was denn mit dem Ort geschehen solle. Im Bitbook waren auch nur 1, 2 Passagen geschrieben und ich möchte an der Stelle einen Umweg nehmen ins Museum Gunzenhauser, um Ihnen zu erläutern, weshalb wir diesen Prozess, den wir gewählt haben, auch als künstlerischen Prozess bezeichnen. Denn im Museum Gunzenhauser findet derzeit eine bemerkenswerte Ausstellung über den Künstler Willi Baumeister statt und sein Netzwerk. Und es war Willi Baumeister sowohl als Künstler als auch als Kunstprofessor, der fest davon überzeugt war, dass Kunst nicht durch einen vorgefertigten Plan entsteht, sondern letztendlich bei der Arbeit. Und dass Ziele allenfalls Reize sind, auf dem Weg durchs Unbekannte, um unentdeckte Möglichkeiten letztendlich und unentdeckte Ergebnisse zu gelangen. Und er war auch der festen Überzeugung, dass dies nicht nur für die Produktion von Kunst gilt, sondern genauso für Erkenntnisse aus dem wissenschaftlichen oder aus dem wirtschaftlichen Bereich. Und genau dieses Prinzip haben wir angewandt bei der Entwicklung des Garagen-Campus und deswegen als künstlerischen Prozess gewissermaßen gestartet. Fangen wir also mit dem Ziel an. Willi Baumeister hätte Scheinziel gesagt. Es geht darum, den Ort weiterzuentwickeln zu einem zentralen Kulturort, der ein lebendiger Ort wird für die Menschen der Stadt Chemnitz und der Region und gleichzeitig ein Ort wird mit überregionaler und internationaler europäischer Strahlkraft. Das ist also unser Ziel, die Ambition gewesen, mit der wir gestartet haben. Und das heißt, lokal und regional nachhaltige Bedeutung startete für uns, wie es gerade auch Michael Stötzer vorgestellt hat, mit Beteiligung. Wir haben die Menschen in Chemnitz und der Region gefragt, was sie sich für den Ort vorstellen können. Und weit über 1000 Menschen sind unserem Wunsch gefolgt. Und wir haben ihnen eine einzige simple Frage gestellt, nämlich was ihnen im kulturellen Stadtbild, und das war ein sehr weit gefasster Kulturbegriff, was ihnen fehlt und was sie sich vorstellen für den Ort. Und daraus ist ein Konzept entstanden, auf das ich an der Stelle nicht detailliert eingehen kann, aber das wir gerne besprechen können im Nachgang. Und der andere Punkt, der nämlich mit der überregionalen und internationalen Strahlkraft, der war etwas schwieriger zu Beginn für uns. Und an der Stelle haben wir den Tobias Maisch dazu gebeten. Und was ist dann passiert, Tobias? Wie ging es weiter? Ja, das ist inzwischen auch schon eine ganze Weile her. Und wie du mich damals eingeladen hattest, ging es eigentlich noch darum, einen Mobilitätscampus zu entwickeln. Und ich wusste gar nicht so richtig, was da meine Rolle sein kann. Und du sagst, es ist im Stadtteil Kappel. Ich war zuvor auch noch nie in Kappel gewesen und habe mich aber dann sehr gefreut auf die Einladung, bin auch dann gekommen und war eigentlich total fasziniert von dem Ort dort, also dem ehemaligen Straßenbahndepot, aber auch die ganzen Industriebauten, die entlang der Zwickauer Straße stehen. Beeindruckende Bauten.
Und dann hieß es plötzlich, für den Garagen-Campus, der damals noch Mobilitätscampus sein sollte, soll ein Projekt entstehen mit europäischer Strahlkraft und ob wir uns da nicht Gedanken drüber machen könnten. Und nachdem wir dann den Ort so aufgesaugt haben, sind wir ins Büro zurückgegangen und haben angefangen zu entwerfen, uns mit der Geschichte des Ortes zu beschäftigen. Und da mussten wir dann auch feststellen, dass Frei Otto in Chemnitz geboren ist. Das wussten wir vorher auch nicht. Und haben dann eigentlich unsere Architekturvision für den Garagen-Campus so aufgebaut, dass wir einerseits den Skelettbau, der aus den Industriebauten kommt, mit dem Pionierdenken von Frei Otto, also einer nachhaltigen Architektur, die in die Zukunft schaut, die beiden Dinge zu verbinden und haben ein Holzskelett entwickelt, das ohne Leim und ohne Nägel entstehen soll. Also jegliche Metallverbindungen sollen da raus, also ein ganz nachhaltiger Holzbau. Der Holzbau, der soll auch komplett rezyklierbar sein, es soll erweiterbar sein, er soll aber auch wie die nomadische Architektur, den Begriff, den Bernd und Hilla Becher gebraucht haben in ihren Werken, eben auch wieder, wenn er zurückgebaut werden soll, komplett keine Spuren hinterlässt. Und so ist unsere Architektur und die Vision entstanden, die auch viel Platz für Aneignung lassen soll. Das hört sich jetzt so an, dass es doch nicht ganz so ergebnisoffen war und wir genau gewusst hätten, was wir da tun und auch wissen, wie es weitergeht. Naja, man zeichnet ja so ein Bild erstmal relativ schnell und wir wollten einfach ohne Leim und ohne Metallverbindungen bauen und da ging das dann los, dass wir eben dann an einem Punkt nicht mehr wussten, wie geht es eigentlich weiter und wie kriegen wir das hin. Und da war eigentlich der Plan, schon nach Japan zu schauen und weil wir waren dort und haben gesehen, dass 7-geschossige Pagoden gebaut wurden, in denen kein Nagel und nichts drinsteckt außer Holz. Und da waren wir so beeindruckt und haben gesagt, das muss doch auch in Deutschland gehen und das muss auch irgendwie hier funktionieren. Und so kam dann eigentlich der Link, dass wir japanische Handwerkerinnen und japanische Architektinnen hier nach Chemnitz einladen wollen, um von ihnen zu lernen und hier eine Symbiose eingehen aus europäischen Holzverbindungen und japanischen Holzverbindungen. Und dann muss man sagen, Glück trifft den vorbereiteten Geist, hat, glaube ich, Pasteur gesagt. Wir hatten Glück, denn uns besuchte der Herr Kogi vom EU-Japan-Fest. Und das EU-Japan-Fest ist eine Institution, die Kulturhauptstädte in Europa regelmäßig fördert, mit ihnen Partnerschaften eingeht, mit dem Ziel, die Beziehungen und Verbindungen zwischen Japan und der EU zu stärken und zu verbessern. Und Herr Kogi kam also auch nach Chemnitz und er fragte uns, was wir uns vorstellen können. Ja, und das war eigentlich sofort klar. Wir hatten ja den Plan, dass wir japanische Handwerkerinnen und Architektinnen herholen wollen und von ihnen zu lernen, zusammen mit ihnen zu arbeiten. Und den ersten Meilenstein haben wir jetzt geschafft. Wir haben Kengo Kuma hier zu Gast heute Abend, den ich Ihnen jetzt auch vorstellen möchte und nicht mehr lange auf die Folter spannen. Und danach darf dann Kengo Kuma auf die Bühne kommen und seinen Vortrag halten. Ganz kurz zur Einführung. 1987 gründete Kengo Kuma sein Büro in Tokio. 2008 folgte dann ein weiteres Büro in Paris. Seine Poetik teilt die verwendeten Werkstoffe in seinen Bauten entsprechend ihrer emotionalen Fähigkeit ein und verbindet sie mit den intrinsischen konstruktiven Eigenschaften und den Lehren der japanischen Traditionen. Kengo Kuma lehrte außerdem von 2009 bis 2020 an der University in Tokio. Sein bauliches Werk umfasst verschiedene Typologien in ganz unterschiedlichen Maßstäben und man kann sie in mehr als 40 Ländern besichtigen. Seine Bauten wurden mit zahlreichen internationalen Preisen prämiert. 2023 folgte im Palazzo Giovanni Franchetti in Venedig zur Architekturbiennale eine Ausstellung mit 22 Modellen seiner bedeutendsten Gebäuden. Im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht der Dialog zwischen Mensch und Material und dem damit verbundenen Rückgriff auf das Architekten und die Onomatopoesie. In seinem heutigen Vortrag mit dem Titel Go Back to Nature wird Kuma-san uns vertraut mit seinen Ideen, Prinzipien, Vorgehensweisen und seinen eigenen Arbeiten vorstellen. It's an honor for me to welcome Mr. Kuma in Chemnitz and I'm really looking forward to his lecture. Welcome, Kuma-san. Thank you very much for having me today for this special city. We are very happy to have this event on the 100th birthday of Frei Otto. Frei Otto is very important as an engineer, and designers, and he gave me many inspiration.
And today, I want to talk with you about what he learned from nature and what he showed us from nature. For him, maybe we should start from this image. And it's the Olympics Stadium in Munich as 1972. I was born 1954. I still remember the Munich Olympic. It's a very exciting event. And as what he showed is very light and transparent. It's almost floating. It is totally different from normal building. And what he brought to the history of architecture design is the image is totally different from heaviness, solidness, and this freedom. The freedom is most important idea of him. And before in Munich Olympic, we had Tokyo Olympic, 1964. As I was at the age of 10, and I saw this building. Actually, my father brought me to this building. I was at the age of 10. I was so shocked to see this building, because this building is also totally different from normal building. And after the war, as a Japanese architect studied so-called modernism design, but most of modernism design were square building, very solid, and still is a heavy concrete. But what Kenzo Tange did for this building is totally different. He brought freedom to the building, and also the structure, the idea for this building is different from normal modernism building. And Kenzo Tange actually learned many things from Frei Otto. As you see the structure system of this building, it is a suspension structure system. It is, as he learned, maybe he and his structure engineer, Professor Tsuboi, learned many things from Frei Otto. The two, the concrete column, post, was standing from the ground, and it is a suspension structure, and this is the main cable, and the sub-cable is suspended from the main cable. The first cable and secondary cables, and this is a kind of arch structures, and it is a kind of composite structure system. It's very complex, but as a solution is amazing. And you see the cables, and at the same time, and some Japanese feeling he brought to this building. Maybe you can feel some Japanese feeling. The shape of the roof is a little bit similar to the Japanese temple's roof, and also for interior, the space is amazing. In the Olympic, we sit here. The swimmers looks like a kind of gods, and effect of natural light from the top of the building are totally different from normal building. It is coming from heaven,
as I was so surprised to see the effect of natural light. And the curvature, the main cable is here, and the secondary cable is from here to here. And the curvatures gives a special effect. And on that day, I decided to become architect. It is this unforgettable day. And also, the Kenzo Tange combined the beautiful green and building. And landscape design of this building is also amazing. And as it is the sub building of National Gymnasium by him, it is another suspension structure from the top and another effect of natural light. And luckily, as I could have a chance to design the Olympic Stadium for 2020 Olympic. It is second Tokyo Olympic. And as the location-wise, it is very close from Kenzo Tange's building. The Kenzo Tange's building is not in Tokyo. Tokyo, actually, there are the big parks, and the Mai's Olympic Stadium is here, and the Kenzo Tange's Olympic Park is around that area. And I'm thinking, what should I do in front of his building? And my idea is to use wood is very important for our period. The age of Kenzo Tange is the period of Kenzo Tange in 1964. Concrete was very, very important. Concrete and steel, those industrial as a material were very, very important. But now, and for future, we need to use sustainable material. And it is our idea to use the wood for most of the part of building was selected for the competition, and finally, so we could use wood for the facade and for some structural element. And the main structure is steel, the steel columns. You can see steel columns here. But for the roof, so we combine steel structure and wooden structure, and we try to combine green and wood. And to combine green is also very important for the sustainable building and for future building. And as a hint is this building. And this building was built as a 8th century, 1,300 years ago, but still surviving. And it is a kind of miracle. Why is the wooden building built 1,300 years ago still there? The magic is the section. And it is 5-story pagoda, 5-story pagoda, and as the wooden element were protected by the roofs, by the eaves, and also this kind of section it's good for natural ventilation. And the winds, the flow beneath the eaves, and also eaves create a beautiful shadow. And this is the magic of this building. And also the small element is actually
replaceable. Another magic of that long life is some element were already replaced. For example, the doors part cannot be permanent. Those part is also cannot be permanent, and the doors, the small the joist were already replaced. But some part, main part, is as a permanent, and this is a magic. This is a kind of recycle system. Some part is permanent, some part is recyclable. And as 1,000 years ago, already Japanese carpenters understand the recycle system. And again, no nail and no glue, because they knew the nail cannot be permanent. The wood can be permanent, but nail cannot be permanent. That is their philosophy. And as my Olympic Stadium, we apply the same sections. The buildings are protected, those eaves are protect the material, and bring natural ventilation. And also provide this kind of public space. And as our idea, this is 30 meters above from the ground. And as our idea is to provide public as a promenade on the floors. And most of the sports facilities are enclosed by the wall. But Frei Otto's building is totally open to the public, very transparent. So we want to bring that kind of open space on the sky. And this space is actually used for remote work and walking and running, and sometimes people enjoy lunch here. So even on the sports event, that this is open to the public. This is important for Olympic Stadium. And at night time, this space is like that. And as for interior of the stadium, we did use the carbon fiber. And as later, I want to talk about the carbon fiber. The carbon fiber is a new material that we often use, and as it is good for suspension structure system. And this lighting fixtures is also designed by carbon fiber. As a fish net is the image, is a basic image of this lighting fixtures. And fishing in Japan is very important. Maybe you know sushi in Japan. And then I designed this kind of lighting fixtures is the main approach. And for the roof of the building, there is a composite structures of steel and wood. And also, as an image of the space is coming from the image of forest. As a filtered light by leaves is very comfortable for us, and we try to bring that kind of soft atmosphere to the space. And Kenzo Tange's as a stadium, light is very dramatic, the dropping from the sky. But here, the light is very soft, like the light in the forest. And you see the wooden beams, and this is the photovoltaic panels. And we combine the natural energy to the energy source of the building, and this is also another part of the design. The effect of natural light, and also the design of the
the seats as very important. We use multicolor the seating. And as actually what happened in the Olympic is COVID. And originally so we planned to open the Olympic 2020, but it was impossible. And 2021 still, so we couldn't have the people in the stadium. And the Olympic happened, but athlete land here, but no people. But look like full of people. Mm-hmm. and some athlete talked to me, thank you, Kuma-san, because of your design, I felt a lot of people are watching us and dance, and it is a good thing for COVID. And this is the structural system. At night time, the building is like that. And also as year 2020, so we designed this station. This is Takanawa Station, and it is also the influence from Frei Otto. The most of normal station don't use the membrane, but I want to make the station as light as possible, as transparent as possible, and as open as possible. And also structure-wise, we did use the wooden beams. And the wooden beams and the membrane is a new idea for the station. And as most of the buildings in Tokyo are made by concrete and steel and very heavy, but we try to bring the lightness to the big city. Nighttime is like that. And in the countryside of Japan, the wood is used to be the only material. And we try to bring that kind of tradition to the contemporary building. And for this museum, we did use wood for the roof and the interior, and most of the elements are made by wood. And also, for urban design, to use wood is important, we thought. That this is the hall which connects village and mountain. I will explain by using this map. This is a building. This is a mountain. This is the center of the village. We cut the building to create this connection. And historically, the mountain behind was most important part of community, because energy came from the mountain, energy came from the forest, because no electric company exists, no gas company exists. Only wood is the energy source. We don't have coal, we just had the forest. And also the forest was used for material. The buildings, furniture, everything came from forest. And also for agriculture, the forest was very, very important. Fertilizer was produced in the forest. And every activity of people
came from forest. And without forest, people cannot survive. And they built always shrine at the edge of the forest. The shrine was giving the message to the people. So without forest, we cannot survive. So keep the forest as possible as can. And then they did use the wood, but they replant. And it's a kind of recycle system. And the shrine is a symbol of that kind of recycling system. This is a Japanese system, but in 20th century, people totally forgot the system. And everything came from big city. Tokyo came from energy, material, fertilizer, everything came from Tokyo. And there's a forest. And that kind of forest is called Sato Yama. Sato means a village, and Yama means a mountain. And the Satoyama totally forgotten in 20th century. And the condition of the Satoyama, the condition of the forest was totally destroyed. And as what we try to do is reconnect Satoyama, shrine, and village, and to cut the building like that. And also the material we use all came from Satoyama. And as the roof, the interior, and the stone as well. The stone we use the local stone, and this wall is made by rice paper as a handmade paper, and it activated the local community, local economy. And without using that kind of local material, all the material came from outside. And the building was built, but no relation with the local economy. But I don't like that kind of situation. And in China, for this project, we propose the local material as well, bamboo, as in China. And this is a Great Wall. Maybe you know this is a Great Wall. And as the same idea for the landscape. We didn't cut the landscape. So we kept the landscape as it was, and the building was following the landscape, and the green was kept. That is a lesson from the Great Wall. And the material that we use is mainly bamboo and some local stone. And this is the main tea room, and it's floating on the water. And in Beijing Olympic 2008, the image of this was used as the opening of the Olympic game in 2008. At the beginning, I was afraid the Chinese people like it or not, but many Chinese people love that building very much. And in Europe, so we also tried to show the wooden structure without nail and glue. And this is a small pavilion we made in Italy. And the idea came from this toy. As a joint system is a very unique joint system. The three types of joint assembled together and finish. Very simple. And we asked Japanese carpenters to prepare this as a joint, and as a final assembly was done by the student. The student enjoy as making this by their own hands. And after coming back to Japan, I decided to
bring this idea to the bigger building. So we tested the structure of this joint, and the solutions for the building in Japan is a little bit bigger dimension. And the 3-story building, 10 meters high building, with this joint system. This is interior. Where is the column? Many people ask me, but the thin bars are supporting the building. This is the ceiling and for the bridge, we also apply that kind of system. The Yusuhara wooden bridge it's in the forest. And a wooden bridge, in Europe also, you also had wooden bridge, and it's very often covered to protect wood. And we also protect the wood by the roof, and then the space can be used for some other function. It is used for exhibition as well, and transportation and exhibition. And as for the same village, as we inspired with small as a hut, it is a small hotel with a facade of thatch. The thatch is also another important material from the forest. But recently, to use thatch is very rare, and then the craftsmanship is almost disappeared. And luckily we could find a very experienced craftsman. He's more than 70 years old, and he gave us a special detail of the facade of thatch. And for the same village, we designed the library with this kind of composite system. And the main structure is steel, and the wood is substructure to support the roof. And the good thing for the wooden building is texture of wood. And the people just can walk without shoes. It is a part of Japanese culture, touching the wood by the barefoot, and as people can feel the warmness of wood. And the kids really enjoy that kind of space and that kind of warmness. And like this. This is a joint system. And as for Starbucks, we also propose the structure system. This is not decoration. This is the wooden structure to support the building. The construction-wise, it is very complicated structure. And then the construction schedule is much longer than normal. Normal Starbucks is 6 months or something, but this Starbucks is 2 years. They complained about the long schedule, but after completion, they are very happy. It becomes one of the most Instagrammable Starbucks in the world, and they are very happy.
And as for the next project after Starbucks, we applied the same system to the three-story building. It's a rooftop, and this shows the system. And basically, it's a three-layered system of a wooden screen. And the second layer is still not so strong, and then we add the third layers to make it stronger. And in the center of Tokyo, so we try to make the wooden building higher and higher. In front of the temple, what we propose is this kind of building. And actually, the main structure is still steel, but as a regulation, building code changed after this building. And now so we can build this kind of building by wood, a totally 40 meters high building. And as the next is a bridge project in Yamaguchi. And the story starts from this disaster. In Japan, we often have this kind of disaster, earthquake, tsunami, or flood. And in 2018, this bridge, this is a bridge, was destroyed by the flood. And this is a new bridge. And the wood from this region is not so expensive, and we could design this kind of organic bridge. And the structure-wise, the main structure is the concrete, because this is not the pedestrian bridge, and but the people love that kind of softness. And as the next bridge is we designed for another distracted is a town. In year 2011, as a big earthquake and tsunami attacked up north area, and as the town was Minami Sanrik town was totally destroyed. It's a real disaster. Only the remains building is this building, and the river. Please remember the river. And what we did is it makes a master plan for the area, and this is a memorial park. And this is building was kept for the memory of the earthquake, and this is our bridge. And as the idea is combine wood and steel together, and as this is a main steel structure, and it is a wooden deck, and the two bridges are combined together. And the experience is above is connected with the sky, and the experience from the under bridge is connected with river
and it is the underbridge. And the lighting is also very important for this kind of bridge. And the next building is the combination of wood and carbon fiber. And the inspiration came from big tree. And we did use the carbon fiber to suspend this kind of cantilever. So you see the lines of carbon fiber to suspend this part of the building. And then the building looks like floating. And today is actually this visit. I came with Professor IGD. He did the structural design of this building, and maybe he can speak about the use of carbon fiber. And this project is also working with Professor IGD, and it is a carbon fiber. The support of the building. For the earthquake, we need that kind of support by the steel, usually by steel. Bracing or the buttress by steel, but it's not a good solution, we thought. And our answer to this kind of situation is add carbon fiber for the building, to give transparency to the building. This is showing the structural analysis. And the existing building is normal building. It's just old concrete frames building. It is, but we add reinforcement and we add another beauty to the building. There's a rooftop, a detail of the carbon fiber, and also for interior, we try to use carbon fiber and fabric as possible as can. We want to show the potential of that kind of soft building. It's another inspiration by Frei Otto's. And so this is a refurbishment of the old warehouse. And Tomioka Silk Mill is a famous as a UNESCO heritage building. And adjacent to this World Heritage Building, there is the warehouse. It's another old warehouse. This is a Tomioka Silk Mill, and this is our project. And this is the existing building. And we need some kind of reinforcement. And what we use is carbon fiber again. The carbon fiber is very thin and very transparent, but the lightness of carbon fiber is fitting the wooden structure of existing building. This is the existing wooden structures. This is our reinforcement. And the joint, so we did use 3D printer to produce this kind of joint. This is a joint we designed and fabricated.
And the Tomioka Silk Mill is famous, maybe you know, for silk. And the silk gave us the inspiration of this carbon fiber. And so in Europe, we also often use wood. This is a project in France. This is Besançon Cultural Center. And we did use local larch for the building. And there's an ongoing project in Paris is Saint-Denis, the train station. And there's another use of wood for the station. And there's in Germany, south of Germany, maybe you know this building. It is merging into forest. And so in south of France, we designed this pavilion. Again, we tried to show the beauty of cantilever structure and and in Australia, the project in Australia is another geometry by wood. We bended the wood. And as for us, the wooden building can soften the city. And our idea is to extend the wooden building to the park. Recently, Sydney has too much skyscrapers, so we try to show another urban space for the big city. As in Turkey, the designs of the museum, not in Istanbul, in Eskişehir is the name of the town. And they explained us that Turkey has a strong tradition of wooden buildings. The Osman period, most of the buildings are made by wood. And there's another use of wood for the future is this project. And in Denmark is this Hans Christian Andersen Museum. It is a proposal for the competition. And Odense city is a very low silhouette city. So we don't want to make the high building. So we try to merge the building into the landscape. It is viewed from the sky. The wooden building. It is as our idea is to march to the tramway. We don't like fence, so the people at the space should be connected.
we also want to show the small pavilion project. And a small pavilion project is also very important for the city to activate the city. Maybe you like that kind of idea for this European culture, capital of culture. And this is a Frankfurt project. It is a tea house. It's an inflatable tea house. Just 15 minutes we can make the building. Like that is. And the structure-wise, it is a double skin system. And the inner skin and the outer skin are connected by those strings. This is interior. You can see the strings which connect inner skin and outer skin. This is used for space for the tea ceremony. And there's another temporary pavilion is exhibited in Washington, D.C. It's a building museum in Washington, D.C. This is a floating tea house. The idea is just a balloon. This is a helium gas as a balloon. And the tea master is here. And so we tested this system. And this is a tatami. And this is we brought those elements from Japan to Washington. And also tea masters like this space. And this is a pavilion. It's called Casa Umbrella, and it's for Milano Triennale. And as a request from Milano Triennale is a pavilion for refugee, and we propose the pavilion by umbrella. The 15 umbrella assembled together, and this is a system. This is umbrella we designed. And the 15 students assembled as an umbrella by themselves. And this is the interior of the umbrella. And as a structure-wise, this is a kind of tensegrity structure system, and it's also the Frei Otto's idea. The combines the steel, the thin structure of umbrella, and membranes is used for suspension. And compression of steel and the suspension of the membrane work together. And then it's a minimum structure for this kind of pavilion. This is the windows as the entrance. After the completion of the building, the student wanted to drink here and sleep here. This is a material. This is not a special material. It is Tyvek. It is a waterproof seed Tyvek. So it's used for as a material. And another pavilion for MoMA, New York is made by this as an element, water tank.
This is the title of the exhibition in MoMA, Home Delivery. And what we propose is polytank like this shape. And it's a process of making polytank and assemble together and to bring water flow in the material, in the element. It shows the water can be inside. And this is also another proposal for the new lifestyle. The heat collectors is producing hot waters or cold waters is flowing in the house, and the student again produce this kind of system. And the big issue is the waterproof. And then we designed a kind of a raincoat to cover this pavilions. And it is a very simple system. One unit can make every element. This is a sink, bed, a little bit small, but every element can be made by one material. And in the north of Japan, Hokkaido, so we did design a small house, inspired by the house local the old house in Hokkaido. So they did use the leaves for the house, and it's very that kind of softness is a source of inspiration. And again, the Frei Ottos gave us many hints for the membrane house. It is interior. The Hokkaido is climate is very close to Chemnitz. It is very, very cold in winter time. And this is a system. It's a double membrane, and this shows the circulation of the air. And also, we try to combine with geothermal energy. This is Irori is a kind of a fire. Hokkaido people did use fires very, very often. And this is interior. Actually, I slept in this house several times. It's very comfortable. But one problem is in the morning. I should get up very early because in the summertime, from the very early morning, it's already like outside. But it's a very, very natural life. The rhythm of the day and the rhythm of the body is going together. It's a very, very healthy house. And the last image, the last project I show you today is the tsumiki. Tsumiki is a wood block. This is a wood block we designed. And this is showing the philosophy of our udon structure. And udon structures in Japan is a kind of woven structure, not stacking structure.
In Europe, the masonry is a stacking structure and is a brick and stone. That kind of heavy material are stacked and create the solid wall. But in Japan, instead of masonry, we try to create the urban structure system, and the urban structure is very sustainable. It is make the material as minimum as possible and very light and transparent. This wooden block is very different from normal wooden block. Not stacking, just woven. And also freedom exists. The posters you designed for this event is that you use diagonal lines, and maybe it is coming from this kind of diagonal design. And as the masonry is based on the perpendicular system, 90 degrees system, and the urban system is different. And I like this kind of freedom, this kind of lightness, and and today's conclusion is that kind of inspiration came from Frei Otto, and this is a perfect place to talk about this kind of story. Thank you very much. Thank you so much, Kuma-san. Now we would like to reflect a little bit on what we've learned, and particularly we would like to look into how we make it a reality. I don't know how you all feel. And by the way, I should maybe go back to German, I just realized. Forgive me, my role is to speak German here. Kuma-san, maybe you would like to sit down for a moment. I would like to invite two further guests, and then we have you come back. Ja, genau. Also nochmal auf Deutsch, entschuldigen Sie bitte. Da war ich gerade so drin und so gefesselt von der Präsentation. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Das ist ein gewisses Suchtpotenzial. Ich habe die ganze Zeit gedacht, will haben. Und darum soll es gehen im nächsten Abschnitt, denn was wir versuchen wollen mit zwei weiteren Gästen ist, ganz kurz zu reflektieren, wie das, was Kengo Kuma uns heute präsentiert hat, auch noch mehr Realität werden kann. In Chemnitz vielleicht, in Sachsen, in Deutschland. Und dazu möchte ich einladen Belinda Ruxo. Sie ist seit dem 1. Mai 2023 stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung Baukultur und zuletzt leitet die gebürtige Wienerin als Geschäftsführerin den Werkraum Bregenzer Wald. Und außerdem freuen wir uns auf Tonja Schmitz. Sie entwickelt und koordiniert an der Bauhaus-Universität Weimar Projekte und Aktivitäten zum neuen europäischen Bauhaus und ist außerdem dort, leitet sie die Stabsstelle für Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen. Dankeschön. Im Anschluss an vielleicht jetzt die nächsten 10 Minuten, Viertelstunde, die wir gemeinsam verbringen wollen, hat sich Kuma-san bereit erklärt, auch noch Fragen zu beantworten. Also lade ich Sie auch ein, schon mal nachzudenken, ob Sie vielleicht eine Frage haben und das, was wir vielleicht schon mal anfangen, mit uns gemeinsam fortzuführen, eben in dem Geiste, wie das auch bei uns Realität werden kann. Zunächst mal die Frage vielleicht Baukultur und europäisches Bauhaus. Belinda, was sind die Ziele von Baukultur aus deiner Sicht? Ich werde ja oft gefragt, was ist Baukultur? Weil der Begriff Bauen und Kultur, wie geht das miteinander? Also 2018 gab es eine große Konferenz in Davos, da wurde gesagt, Baukultur ist eigentlich alles Menschgemachte, was im Bauen vorhanden ist. Und in Folge sprach man dann von der hohen Baukultur. Die Ziele von Baukultur muss eigentlich breit gefasst werden. Das ist die Langlebigkeit, das ist der menschliche Maßstab, den wir vorhin auch von Herrn Stötzer gehört haben.
Das ist der Einklang, das Holistische, das Miteinander, also die Planungskultur, die Prozesskultur, die Gestaltungsqualität, der Einsatz von Materialität, den wir in Kengo Kumas Vortrag hervorragend gesehen haben. Also eigentlich ein ganzheitliches Bild auf das, was vorhanden ist, auf die Leistung, die auch damit verbunden ist und auf die Perspektiven, wie geht es weiter. Und wie ist es mit dem neuen europäischen Bauhaus? Das Bauhaus kennen wir, aber was ist das Neue daran? Ja, also genau, erstmal vielen Dank. Es ist wirklich sehr schön, hier zu sein. Ich würde sagen, das Neue am neuen europäischen Bauhaus ist erstmal auch dieser europäische Gedanke, den wir ja hier mit der Kulturhauptstadt zum Beispiel auch haben. Also, dass wir hier auch gemeinsam in einem Europa leben und das gemeinsam auch gestalten wollen. Und das neue europäische Bauhaus hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung mit zu begleiten, sodass es in eine nachhaltige und auch inklusive Richtung geht. Also es sollen auch wirklich alle Menschen mitgenommen werden und auch für alle zugänglich zum Beispiel gebaut werden. Und die dritte Dimension, die auch wiederum sehr gut zur Baukultur passt, ist eben die Ästhetik. Und das gar nicht nur aus einem, also dass das nur hübsch sein soll, aus einem Gefühl heraus, sondern weil das wichtig ist. Das ist auch wichtig für die Nachhaltigkeit, weil etwas, was wir alle schätzen als etwas Schönes, das wollen wir auch bewahren und erhalten. Genauso ist etwas Schönes tatsächlich inklusiver, weil es alle anspricht. Wir haben es jetzt auch im Vortrag gehört. Offene Räume, die die Menschen einladen, sich auch vielleicht ein Gebäude anzuschauen, in ein Museum zu gehen, das macht ja auch Architektur inklusiv. Und deswegen dieser Dreiklang, und das ist tatsächlich neu. Und Tonja, wenn du jetzt ja auch zugehört hast, aufmerksam und die ganzen Bilder auf dich wirken lässt, wo siehst du die Parallelen zwischen der Idee und das, was wir heute hier aus Japan als Geschenk bekommen haben? Also ich kann mir nur vorstellen, dass das neue europäische Bauhaus sich sehr stark inspiriert hat bei Herrn Kuma. Also ich glaube, dass diese Prinzipien, nachhaltig zu bauen, und zwar bis zum Schluss, also das durchzudenken und wie steht dieses Gebäude 1300 Jahre, Wahnsinn, ne? Also sozusagen auch diesem Anspruch zu stellen, zu sagen, wir machen das jetzt hier und das soll aber auch bleiben, und dieses wertschätzende Erbe, also immer auch zu gucken, wo bauen wir denn hier, was war hier, die Bezüge zu setzen, die auch lokale Bevölkerung zu aktivieren über zum Beispiel lokale Rohstoffe. Das sind alles ganz zentrale Elemente des neuen europäischen Bauhaus, und ich habe mich sehr gefreut, tatsächlich zu sehen, in welcher Vielfalt auch sieht sich da auch weltweit ganz offensichtlich ja auch dazu kreativ das ausgeübt haben und immer wieder auch wieder zurück sozusagen diese Impulse, die sie setzen, zum Teil auch in Regionen, wo man es nicht vermutet. Das finde ich besonders fast berührend, würde ich sagen. Danke. Belinda, wie siehst du das? Was ist dir aufgefallen an Verbindungen? Wo fange ich an? Die Brücke zu Frei Otto zu schlagen, diese Kombination aus mit der Landschaft und nicht gegen die Landschaft bauen. Materialien so einzusetzen, dass sie nicht nur die statischen Anforderungen erfüllen, sondern darüber hinaus raumgebend sind und auch noch ästhetisch. Und ich habe eine sehr, sehr hohe Ingenieurleistung erkannt in dem Gezeigten, eine wunderbare Gestaltungsqualität und eine ganz hohe Haltung zur Handwerkskultur. Also das Handwerk ist in all den präsentierten Projekten eigentlich sehr präsent gewesen und da wirklich Hochachtung. Das ist eine Jahrtausende Kultur, die hier wirklich in die Zukunft geführt wird. Ja. Wir haben ja von Herrn Bürgermeister Stötzer gehört, dass es hier in Chemnitz 300 denkmalgeschützte Industrieobjekte gibt und viele davon warten ja noch auf die neue Nutzung. Wie stellt ihr euch die Verbindung vor von dieser Qualität der Architektur, wie wir sie heute präsentiert bekommen haben,
und diesem ungenutzten Potenzial, was es gibt. Habt ihr da irgendwelche Ideen für Chemnitz, für uns alle? Eine Bandbreite. Also Herr Schötzer hatte schon in einem Vortrag die Potenzialflächen vorgestellt. Im Rahmen der Expo Real war schon sehr viel erkennbar, was da an Technik und Wissen schon vorhanden ist und wie viel Potenzial und Ausblick eigentlich damit verbunden ist. Mit dem, was wir vorhin gesehen haben, auch so dieser Einsatz von Leichtigkeit, also ein Material leicht zu verwenden, sparsam zu verwenden, sortenrein zu verbauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Aspekt wurde ja auch genannt bei den Chemnitz-Garagen, also dieser Blick nicht auf Baukultur nur rein aus der ästhetischen Perspektive, sondern auch dieses Materiallager. Und wenn wir sagen, wir bauen weiter, dann ist das ja immer ein Aspekt. Wir bauen das Materiallager der Zukunft und wie könnte es vielleicht umgenutzt oder auch rückgebaut werden oder Elemente zumindest ausgetauscht werden, so wie in dem ersten Projekt es gezeigt wurde. Genau, ich würde tatsächlich auch Herrn Stötzer nochmal da auch recht geben, dass es sozusagen ja darum geht, für die Menschen dieser Stadt etwas zu entwickeln und nicht sozusagen am Bedarf vorbei, sage ich jetzt mal. Und das ist ganz spannend, dann auch tatsächlich möglichst viele Menschen an diesem Prozess eben teilhaben zu lassen, damit sich es dann auch wie ihr eigenes, auch, dass das ihr eigenes wird. Ob das jetzt Projekte sind und Bauten und auch was darin für eine Nutzung entsteht. Und ich glaube, das wird ja hier schon sehr stark auch verfolgt. Also ich habe das Projekt erst kürzlich kennengelernt im Oktober. Und diesen Ansatz, das finde ich persönlich, das ist zukunftsfähig. Und das, genau, finde ich gut. Und die Art und Weise auch zu kombinieren aus etwas, was schon da ist und das in die Zukunft zu überführen, indem neue Elemente dazukommen, indem zum Beispiel eine Leichtigkeit mit hinzugefügt wird und danach ist es sogar erdbebensicher, also sozusagen eine Funktion hinzuzufügen, aber trotzdem dem Gebäude auch sozusagen gestalterisch noch das aufzuwerten. Also ich finde, da gibt es ganz viele kreative Ideen. Da bin ich jetzt nicht die Fachfrau, aber ich glaube, ja. Wahnsinn. Ich glaube, wir gehen alle beseelt nach Hause. Also ich würde jetzt auch am liebsten in Japan sein, morgen. Man ist auch ein bisschen sprachlos tatsächlich. Ja. Das ist ein schöner Übergang. Kuma-san, darf ich Sie noch mal bitten, can I ask you again to join us on stage? Wie versprochen, würden wir Ihnen allen gerne die Gelegenheit geben, oder ein paar von Ihnen, ein paar Fragen zu stellen. Would you like to join us again for some questions from the audience? Is there anyone? Gibt es jemand, der sich schon nichts Sehnlicheres gewünscht hat, als die erste Frage zu stellen heute Abend in dem großen Forum? Ja, ich hätte die Frage. Achso, okay. Belinda, stell bitte deine Frage und ich gehe schon mal derweil hoch und bis ich dort bin, habt ihr die beantwortet. So how do you find your companies, your craft companies you're working with? Yeah. Michael. Yeah, so finance craft company is not easy, even in Japan. But sometimes the craftsman came to us, and communication is very important. So they want to work with you? Yeah. Yes. Okay. Yes. Das geht. And we did for a small pavilion. It was a good as a chance to work together. Bigger project. It's a little bit risky to start from bigger project. But start from small project. It is easy.
And for example, if you have a project in Europe, do you take the Japanese companies with you? Sometimes. So, sometimes. But basically, Japanese craftsmen is very shy. They don't work abroad. They don't work abroad. But some craftsmen, he want to work abroad. The project today, I don't show. A project in London, small restaurants. It's made by bamboo. We brought the craftsman from Kyoto. And they worked only 1 month. But it's only 1 month. They completed every detail of the restaurant. So, ich schaue jetzt mal ins Publikum. Da gibt es eine... Aha. Yeah, Okay. I would like to know what kind of surrounding and personal location you prefer for your own personal living space. And is your own home made of wood? Should I repeat, Laura? Yes, please, Yeah, please okay. repeat and try to take the microphone What kind of... a little bit away and a little bit louder. Yeah, what kind of surrounding and location do you prefer for your own personal living space? And is your own home made out of wood? Yeah, as my personal living space basically is a center of Tokyo, and it is not with gardens. It is a 4-story small building, and the only space with wood is big terrace. As a big wooden deck and a big wooden table, with many flowers, and then it is my favorite space. I don't like it, interior of my house. Okay, yeah, there we have. Okay, like the claim of the cultural capital is see the unseen, so I have a question about something we haven't seen, but which was obviously there, and it's about the surface of the wood you're using outside. So my question is, what is your favorite treatment of wood using it outside? And if it is no treatment at all, which is your second favorite treatment for the wood outside? The favorite treatment on wood is... Yes, so I understand the question. Lacquers or oiled, or just keep it The natural? treatment, what is your favorite way of preparing the wood before? When it's used, so that it's used like color, oil. The color What is your favorite? My favorite is natural, without anything. And actually, as a temple, as a 8th century temple, they didn't use anything. But it's still the 1,400 years. But recently, we need to have some treatment. So, if I add something, the color become sometimes yellowish and sometimes reddish. Even with the clear liquid, the color changes. I don't like that kind of color change. Thank you. Are there any other questions from anyone? Okay, I see 2 hands. Tina, can you help me? There was a gentleman in the 3rd row, and then we had somebody in the 5th, and then we can maybe, yes, with the 13th-ish. Aha. So, over here somewhere? Over there. Can you just, thank you.
Thank you very much for an inspiring lecture. It's what I've seen really. It's sort of architecture as the art of the possible and the artistic endeavor, but there's also the engineering challenge. And I would love to know of how you and your engineer, and from what point in the project you're starting to work together. At the beginning of the project, the engineers and we work together. It is very, very important. And also, at the beginning of the project, we are thinking of the material. And usually, as a standard way of design is, at the beginning, architects thinking about the shape, and without engineer, and at the final stage, and the material was selected. I don't like that kind of process. From beginning, we started to work with the engineer. And as engineers can give us a very strong idea for the building sometimes. The engineer's idea is very much related with the spirit of the building. Engineer can give the spirits of the building, not the solution. And also the material is the same. And the materials give us the spirit of the building. Material is not finish. Material is not surface. It is essence of the building. And this is our method. And today, we came with my favorite engineer, Professor Ejiri, and after this session, so you can talk with Professor Ejiri. Okay, Ejiri-san. Okay. I ask me and I ask you, Mr. Kuma, and I ask Mr. Stötzer how we bring this architecture, this culture we have seen today, with many parts of freedom, of leisure, of happiness, I can say. We bring this culture in our culture city, Chemnitz. So, because I think the last 20 years we don't have any architecture in the city with this charm, with this. I say this, and I think this is the task now for us, for architects and all people is interested on a good city to change now. We had 20. Excuse me, sir. We wanted to give the people the opportunity to ask questions. Okay. Dass wir eine Frage stellen und dass wir Yeah. How can we put your architecture in our city? Thank you. Dankeschön. That is the $1 million question. How can we bring this architecture to this city? Yeah, today I arrived here this morning, and I need time to think about the answer. And as always,
all my projects is a collaboration with the place, a dialogue with the place, and the dialogue is very, very important. And some architects try to bring their design to everywhere, anywhere. But for us, our approach is every project should be different, because the dialogue is with a place should be different. This is my solution. Very good. No. No, still not. But you can just Better? Is it better now? Does it work? Okay. So I would like to refer to one of your comments about the wooden floor where you take off your shoes and you have a physical contact with the material, the wood. And I think this is very important, that the human being and the material has a physical contact, not only by the skin, but also not only by the skin, but also by the temperature or the climate a wooden house has. It's completely different to a stone house or a house made from concrete. The atmosphere in a wooden building concerning the climate and the harmony and the freedom of the materials, I think is very important. And that I understood is also a criteria for your design work. Am I right in this? Yeah, as a contact with the floors is very, very important, especially in Japan. The difference from Chinese culture and Japanese culture, and the Japanese didn't use the chair, because the floor is very, very important. And we have tatami mat. You know tatami mat? It is soft mat. The tatami mat is giving us a special softness to us. My memory is of the childhood was connected with tatami mat, and the smell of tatami mat and softness of tatami mat is very much connected with my dream. Without tatami mat, maybe I cannot feel the importance of the contact with the floor. Please try tatami mat. Kuma 先生、本当に大変面白かった。ありがとうございました。My question has more to do with your approach to work. While I was living in Fukuoka for a while and used to go to the Saifu a lot to pray for the academic success, mainly for my students. And I went to your Starbucks quite often, and I don't like Starbucks, but it's a really old street. It's just lined with old buildings, and then this comes up. And the first one was, I was really surprised, but I had to laugh. And this is something I realized with a lot of your buildings. There's a lot of playfulness and humor. And I would like to know how important is this kind of play and humor for your work, for your art, to figure out how to design or to build something in an area. Your question is about Starbucks, or? No, in general. I think it's a wonderful question, Kuma-san, and it is about how important playfulness and humor is in your work. Is that correct? Okay. As the influence of playfulness, yeah. As a playfulness is very, very necessary for our life.
So without playfulness, as architecture cannot be connected with the daily life. And our office, I want to make the meeting as a relaxing feeling, relaxing atmosphere. That kind of feeling, the relaxing feeling, which can give playfulness to the design. And this approach is very different from other architects. Other architects as ateliers, most of them people are very nervous. But we want to avoid that kind of nervous feeling in my office. Oben und dann hier noch eine. Yeah. Yes, thank you very much for your presentation. My question relates to the air conditioning and heating system of the buildings of your projects. A bridge you don't need to heat, but a building, living houses or cultural houses, other buildings, we haven't seen, just in a few examples, how it might heat. But do you have the experts then in your teams which integrate the heating systems in these buildings? Yeah, as your question is air conditioning system. Yeah, yeah. So for air conditioning, the traditional Japanese buildings is always natural ventilation, can control everything, and that kind of system came from the section of the building, the big roof, the long eaves, and the height of the opening is very much controlled. And in that kind of, with that kind of sections, the air conditioning was not necessary. I want to go back to that kind of natural system. For energy saving, the natural system is very, very helpful. But with this kind of global warming, it is not easy to find a solution. Okay. So we need good engineer, but still we have very good structure engineer. But as air conditioning, still our level of engineering should be changed. So we need another type of air conditioning. Okay. Yeah. One last question, I promised. Was earthquake resilience another reason for doing these structures? Or was it only a nice side effect? The ability to resist the earthquake, was it another reason for the combined structures made of wood? Earthquake engineering. Resilience, earthquake resilience. Yes, the composite system with wooden and steel, wooden and the concrete, and sometimes wooden and carbon fiber, can help for the resilience to the earthquake. And especially the lightness of carbon fibers is very helpful. And as one example is refurbishment of the old building. And Professor Ejiri, he is a specialist of that kind of refurbishment of the old building. Sometimes he was working with the National Treasure Building. You know the
Kiyomizu-dera Temple in Kyoto. The Kiyomizu-dera Temple is one of the most important buildings in Kyoto. And he did a reinforcement of the Kiyomizu-dera Temple, and he did use carbon fibers because as a reinforcement by steel is giving the weight to the building. The steel is very heavy, but as the carbon fibers is very, very light. And then as a old building, the weight of the old building will not be changed by carbon fiber, and it is very good for resilience to the earthquake. And for us, the composite structure is very, very important. You saw the Kenzo Tange's building. It is suspension structure, but he combined the concrete post and suspension cable, and there's also the steel plate he added. And this kind of composite is not compromised. It is a kind of new solution for the resilience. We try to go that direction. Thank you very much. Once again, big thank you to you, Kuma-san, Jiri-san, our guests from Japan. This was fantastic. Thank you as well, Tonia Schmitz and Belinda Ruksho, albeit short. I'm sure we will talk a lot more going forward all together. And time to say thank you to all of you, of course, for being here. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute Abend hier waren, unsere Gäste waren. Und danken möchten wir auch dem Land Sachsen, der Stadt Chemnitz, dem EU-Japan-Fest, das ich vorhin kurz erläutern durfte, Chemnitzer Verkehrsbetriebe, der Technischen Universität Chemnitz, der tollen Unterstützung hier vor Ort, dem Zentrum für Baukultur Sachsen, Frieda Architekten und B&O Bau sowie FSB, die uns hier auch am heutigen Abend unterstützen durften. Ihnen allen einen guten Nachhauseweg. Wenn Sie wollen, können Sie unser Feedback-Formular ausfüllen, auch Ihre Adresse hinterlassen, wenn Sie über weitere Veranstaltungen informiert werden wollen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Alles Gute, schönen Heimweg.